तारे घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चाहूं देसा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चाहूं देसा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। छाड़ो जग की आशा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे। जगत में कैसना तारे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये बूजा हमारी, भाई कहे ये बूजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों विच नमस्कार है, जिन्हां ने अपार दया करके सानू आपदा जश करन दा मौका दिता है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਲਾਵੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं। Salutations unto the feet of Supreme Father, Almighty Lord Savan and Kripal, who have allowed us the opportunities to sing His praises. This is all due to the grace and the mercy of beloved Lord Savan and Kripal that we are able to sing His glory and sing His praises. Because if He makes anyone forget, no one can, such a person cannot do his devotion. And if He makes someone do the devotion, that person cannot give up doing his devotion. Everything is in His hands. The life is in His hands. The death is in His hands. He is the omnipotent one. He is capable of doing everything. He is the only doer. So it is all due to His grace that we are able to do this program. We are able to do His devotion. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਮਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Dear ones, in order to take advantage and become successful in the Sant Mat, first of all we need to develop the habit of obedience, of obeying the commandments of the Master, and then we need to develop the humility. In fact, the humility can be developed only when we obey the commandments of the Master. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੱਪੜਾਂ ਦੀ ਤੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ। First of all, dear ones, first of all, he who obeys the orders of the Master and takes advantage in this path of the Master by obeying the commandments of the Master, such a disciple always obeys the commandment of the Master, and whatever kind of seva he gets on this path, he always takes advantage of that. If he is asked to do the seva in the langar, he does that. If he is asked to spread the mats, he does that. Whatever kind of seva, whatever opportunity he is given, he always takes advantage of that. If any disciple of the Master, if anybody else also tells him to do any kind of seva, he does that. He accepts it as if it is coming from the Master, because you know that no one asks you to spread the mats, no one asks you to cook in the langar from their own side or on their own behalf. The Sangat gets together at a place only in the will of the Master. They come to see the Master. So whatever seva we get, whatever seva are given to the dear ones, that all comes from the Master. So first of all, we need to develop this habit of obeying the commandments of the Master, and whatever seva we get, doesn't matter what kind of seva we have got, but to do that seva and always obeying the words of the Master, even if it is coming from the other disciples of the Master. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
करके निस्वार्थ सेवा समझ के करते हैं. We know that wherever we have the satsangs, whether we have the satsangs in India or in America or in Canada, Colombia or Mexico, no matter where we have the satsang, the people who work in the satsang, none of them are the paid employees. We all understand doing the work as the work for the master, and we all do it selflessly. प्यारिਓ, ਸਭ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. Dear ones, everyone does the seva selflessly, and if we cooperate with them a little bit, we could also be earning the pleasure of the master. ਕੋਈ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਕਰੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ. May someone do the seva with their body, may someone do the seva with their wealth, may someone do the seva with the mind. It doesn't matter that what kind of seva we do. Those who do the seva with the mind means that those who do the simran, for them, those who spread the mats and make the preparations, they will be able to take advantage only if we do the seva of the mind, only if we do the simran. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕੇ. Those who have been given the seva to do with their wealth, with their money, like those who do the seva of doing the simran, they also get the benefit from the other people's seva, because with their money the arrangements are made. You see that over here in this program, the dear ones who contributed towards the cost, those who gave money for this program, they also get the benefit, because only because of their efforts and contributions we were able to sit here and do our meditations. मैं पिछले साल ਬੋਗੋਟਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂਗੀ? ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Last year I had given a program in Colombia, and many dear ones came to attend that program. Many dear ones from Colombia are also sitting here, and they know that how many people came there, what kind of arrangements were made. It was a very big program, and the arrangements made for the dear ones were also very good. Every day when I used to go in the langar, looking at their arrangements and looking at what they were doing for the dear ones, I became very happy. I became very overwhelmed, because every day they would make new kind of food, new variety of food for the dear ones. So the masters become happy when his children are fed with very good food, because they will do the meditation better if they are given the good food. So the masters become happy when they see their children eating good kind of food, and they also become happy when they see their children doing the meditation. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਮਸਤ ਸਨ. ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਏ ਸਨ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Over there it was not visible that who was doing the langar, who has been given the responsibility of the langar, or who is the leader of the langar, or who was taking care of the other things. Before the program, the duties, the responsibilities were given to the dear ones, and everyone was attending to their responsibilities. The people in charge or responsible for taking care of the public address system, they were doing their job at that time. The people responsible for the langar were doing their work on the time. Since there were so many people coming from so many different parts of the world, there were many American dear ones also there, and people were worried that how they will be able to manage such a big number of people who would come there for the satsang. But because they all were attending to their responsibilities, everything went very well, and every work was done on the right time and in a very good manner. ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। The place where easily the sangat was not able to have the darshan, at that place, without anybody asking for it, without anyone telling them to do, very quietly and easily they came and they installed the television for the benefit of those people who were not able to have the darshan. So ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈਪ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੋ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਚਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਉਦਾਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਆ ਨਾ, ਵੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ
ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਣਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So dear ones, whenever we have the programs, whatever kind of seva we get, we should do that seva, because it is always among the satsang, among the dear ones, that the dear ones come out to do the seva. Often I have told you the story of Mana Jat, who was an initiate of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He was such a disciple that neither he would do anything in the langar, nor he would obey the orders of the master. Whenever he would be asked by the other disciples of Guru Arjan Dev to do the work in the langar, he would not do that. Neither he would cut the vegetables, nor he would bring the water. Nowadays things are very convenient. You just have the hose, you just have the pipes, and you can get the water, or you can carry the water in the tank. But in those days, the dear ones who used to do the seva in the langar of the masters, they had to carry the water either on their head, or they had to carry the buckets full of the water from a very far distance, and there were so many things which they had to do manually. So whenever he was asked for any work, he would never do that. He would always say that, why should I obey you? Why should I do what you are asking me to do? Because you are my equals, and I don't take the words, I don't take the orders from my equals. I will obey the order only when my master tells me to do that, to do any work. So you know that he who does not take the words of the disciples of the master, he who does not obey the disciples of the master, when the time comes, he even refuses to obey the words of the master. So when the dear ones in the langar and the other areas, when they saw that Manajat was not obeying their orders, and he was not doing anything, he would only eat the food in the langar and just sleep, he would not do anything to help them, they went to Guru Arjan Dev and they complained about him. They told him that Manajat doesn't obey us. We ask him to do anything and he always says that I will not obey you, I will only obey the master. Now such disciples, when they are put to the test by the masters, they even refuse to obey the words of the master. And sometimes to such disciples, the masters even put them to the test. So Guru Arjan Dev called him, and he said that, okay, if you say that you will obey only my words, only my orders, then you do one thing, you go outside and you burn a fire and you burn yourself in that fire. So taking that order, Manajat went outside, he collected some woods, he even lit up the fire, but his mind said that it is very difficult and why to obey even the master. So he was finding some excuse of not obeying that order, and all of a sudden, right there, one thief came there running, who was being chased by the police. When he saw that Manajat was just circling around the fire and not knowing what to do, he asked him that what you are doing there. So he told him his whole story. So that thief said that, okay, you give me the word, you give me the order of the master, and I will carry this order out, and you take the wealth which I have collected, which I have robbed. So Manajat wanted just that excuse. So he became very happy. He thought, well, it is just a matter of me saying that, okay, you burn yourself in the fire just like my master had told me. So Manajat gave him the order of Guru Arjan Dev and he took the wealth from that thief. That thief jumped in the fire and he carried out the order of Guru Arjan Dev, and God Almighty in the form of Guru Arjan Dev Ji Maharaj liberated him, and he finished his cycle of birth and death, he finished his pains of birth and death. Now on the other side, Manajat came home taking all the wealth which he was given by the thief. He was very happy. He was thinking that now I will go and make very good houses, good palaces, I will get good jewelry for my wife and like that. But the robbery was done in some very influential person's home. So the police was chasing the thief, and when they came, they saw that Manajat had all the wealth, and also at that place of robbery somebody was killed. You know that he who is caught with
the stolen things. He is considered to be the thief. So they took Manajat as the thief and they gave him the punishment, and because there was some killing also involved, he was hanged. So dear ones, the meaning of saying this story is that whenever we get any opportunity to do the seva, we should always take advantage of that, even if our fellow brother tells us to do any seva, because he is telling us on behalf of the master. So we should not say that we will obey only the order of the master, because if he refuses to obey the words of our fellow brothers and sisters, our mind is such a thing that he will make you refuse the words of the master. Also he will take you away from doing the seva, and also he will take you away from doing the meditation. So whenever we have such programs, and whenever we have been given an opportunity to do the seva, whether it is the seva with the body or mind or wealth or whatever kind of seva, we should always take advantage of that seva. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। I have seen in the times of Master Sawan Singh that there were dear ones who would do the seva day and night. And those who would not do any seva, they would come to them, to those who used to do the seva day and night, and they would get upset with them. They would rebuke them that you are not doing your job well. You know that the dear ones do complain to the master, and when they would go to Master Sawan Singh saying that those people who are not doing any seva, they come and they bother us, they rebuke us, and they say that we are not doing our seva right. So Master Sawan Singh would tell them that you don't pay any attention to what they are telling you, you just continue doing your seva because they have a very strong mind, and that is why they come and bother you. But what do you have to take from them? You just obey the words of the master and you do your seva. ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਟਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕਰ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। What do such jivas gain from the Santmat? Master Sawan Singh ji used to say that such people they come in the Santmat, they eat from the langar, sometimes they criticize this person, sometimes they criticize the other person. They came in the Santmat to the path empty handed and they leave the path empty handed. ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 10 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। Our General Vikram Singh used to come to Master Sawan Singh very often, and the post of the general is not a small post, it is a very big post. Whenever he would come, he would always be escorted with couple of vehicles. There would be a wireless pen ahead of his vehicle, and also one wireless man would be following him. So because he was a very big army personnel, he was the general, so whenever he would come to Master Sawan Singh, he would go in the langar and he would do the seva of filling up the buckets of the water. He would always say that whatever I have gained, it has been from this home, and in the future also whatever I will gain from the home of my master. So he would always do the seva of filling the buckets of the water, whether he would fill 10 buckets or 15 buckets, but he would always do that seva himself. बिलावल महल्ला पंजवा पन्ना 811। पानी पख
जिस दास के तब होए निहाल राज मिलख सिकदारियां अग्नि में जाल। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं क्योंकि उस वेले ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਲਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly says, because in those days the wheat flour they used to use in the langar used to be ground in the hand mill, in the hand grinder. I have seen this happening even in the times in the langar of Master Sant Singh also, because in those days there were not so many machines available to make the flour. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly says that when you are given the seva, you should not consider your worldly positions. You should not think that you are a general or you are a judge or a barrister or of a very high orderly post. You should do the seva, whatever seva you get, you should do that, because all this worldly post, all the worldly things which you are having now, they are not going to go with you. The only thing which will go with you and the only thing which will help you is the seva which you have done of the master. स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु ना तन दा भुखा हुंदा है ना तन दा ना साडे ओ मन दा, ओनू सब कुछ परमात्मा ने मुहैया कराया हुंदा है। पर स्वामी जी कहते हैं गुर नहीं भूखा तेरे तन का, उन पर तन है भगत नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे जो उनको प्रसन्न करावे। Swamiji Maharaj says that the master is neither hungry for your body nor he is hungry for your mind and nor he is hungry for your wealth. He says that neither he likes or wants your body, your mind or your wealth, but he makes you do the good thing. Accepting your wealth, he gives it or he distributes among the poor and the needy ones, and he makes you do the good deeds. He makes your wealth worthy and successful, and in that way, without doing anything, you earn the pleasure of the master. राज मिलख सिकदारियां अग्नि में जाल, संत जना का छोहरा तेस चरनी लाग, माया तारी छतरे पत तिन छोड़ो त्याग। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤਖਤ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ
ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj very lovingly says that a child of the perfect master, a disciple of the perfect master who does the meditation is much better than the king and the emperors who own everything of this world and who may be owning a lot of kingdoms. But the child or the disciple of the perfect master who does the meditation is much better than him, because the rules, the powers, the worldly things of this world are not going to go with him. And even if you are able to make the connections with those people of the high status, and if you think that by getting connected with them you will be able to gain anything, you are mistaken, because you won't be able to take anything even if you are able to collect because of your connections with the high people. So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that the meditation of the Naam is the only thing which will go with you. You have come in this world alone and you will leave this world alone. The only thing which will accompany you is the Naam of the Master and the meditation which you have done upon that Naam. ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪੱਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। You may go to any poor satsangi's home, and first of all, as you enter his home, you will smell the fragrance of the meditation from his home, and then he will show you the place where he sits for the meditation. He will say that this is where I sit for the meditation, why don't you come and join me and let us meditate together. Pappu and Gurmeet often go with me, and when we go to meet the big people over there, those big people, they have their own talks, they have their own pains and problems to relate. They don't say anything like what the poor satsangis do. Maya tari chhatre pat tin chodo tyag santan ka dana rukha so sarb nidan graisakat छत्तीस प्रकार ते बिखु समान। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਭਜਨ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਉ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ। Now lovingly he says that in the company of the saints, even if you get the dry chapatis to eat, even if they are very old and they have dried up, but still you will find them very delicious, very tasty, because at least by eating those chapatis in the company of the masters, you will do the meditation, you will stay up in the night and involve yourself in the meditation. On the other side, if you go to a king's palace and even if you are offered 36 different kinds of food to eat, they are like the poison, because eating those different kinds of food, you will not get any encouragement to do the meditation of the Naam. So that is why he says that in the company of the masters, even the dry chapatis are much better than so many different kind of delicious foods offered in the king's palace. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੈਰਮਾ ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਕੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ बड़ा इंतजाम किया कि कृष्ण आ रहे हैं, अच्छे खाने बनाए,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਦਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹਲਵੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪਲੰਘਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ? ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਲੂਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਅਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਜਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਉਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। Lord Krishna came in the Copper Age. And towards the end of Copper Age, there was that big battle fought, Battle of Mahabharata. By reading Mahabharata, we come to know that the Pandavas and the Kauravas were the cousins, and they fought with each other. Lord Krishna came to make the peace among them, and the place which is now Delhi, it used to be the capital of their kingdom, and at that time it was called by the name Hastinapur. So when Lord Krishna came there to make the peace among the cousins, Duryodhan, who was the oldest of the Kauravas, he made very good arrangements to welcome Lord Krishna in his palace because he was the king. He got many different kinds of food made for him, and he did so many other things. But instead of going to his palace, when Lord Krishna came, he went to his disciple, he went to his devotee Vidur's home, who was very poor. And he spent the night there. The following morning, when they all got together in the court, and when Lord Krishna also came there, first of all, Duryodhan was very unhappy. He was very angry at Lord Krishna because of the earlier night. And since Lord Krishna had rejected his invitation, he had not come to his palace and instead had gone to Vidur's home. So he said that you must have got very good foods to eat over there. Vidur would have done very, very good arrangements for you. You would have got very good beds to sleep, and you would have got many different kind of delicious foods to eat. Even though the food which was offered to Lord Krishna in Vidur's home did not even have the salt in it, but still Lord Krishna became so happy. Bhagat Namdev has written in his Bani about that incident. He says that when Lord Krishna was taunted by Duryodhan, he said that I got the food which was as delicious as the sweet pudding, because by eating that food all night long I spent in the meditation. Namdev says that the beloved of Namdev doesn't care for anyone's caste or the status, he only looks for the love. So that is why Lord Krishna also told Duryodhan that I did not go there for good foods, I went there only for the love. So that is why our Guru Arjan Dev Ji Maharaj also very lovingly says that if you get even the dry pieces of bread to eat in the company of the saint,
And if you are able to meditate after that, still it is much better than going in the company of the worldly people who may offer you so many different kinds of delicious foods. Because by eating those delicious foods in the company of the worldly people, you will only get the encouragement to indulge in the worldly pleasures. That is why he says that the dry food, the old food in the company of the perfect masters where you are able to do the meditation is much better than the delicious foods served in the company of the worldly people. ग्रेसाकत छत्तीस प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूंगरा ओड नगन न होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पात खोई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि संत महात्मा थानू अगर आपदे हथ ना कोई फटिया कपड़ा भी वो दे देंदे है, वो थानू लख दर्जे चंगा है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜ 'ਚ ਕੱਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਰੋਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj very lovingly says that even if the master gives you a torn piece of cloth, still it is million times better than the gifts or very valuable things which you may be given by the kings and the emperors for honoring you, or if you have won any competition or anything like that, and if you have been given any kind of trophy or the cups, the torn piece given to you by the master is much better than those valuable gifts given to you by the kings and the emperors or the rulers. Because whenever you will see that gift given to you by the master, what will you do? You will at once remember that who has given you. So that will always remind you of the master. That piece of cloth will always remind you and will always encourage you to do the devotion. Whereas whenever you will see those memorable things, whenever you will see those cups and trophies and things like that which the kings and emperors have given you, that will always bring the egoism within you, and then you will think that you have won this trophy or you have won this cup in the running and like that. I myself had won many cups and trophies because I was a very good runner, and as long as I had those cups and trophies with me, I would always have this ego that I was a very good runner. But with the grace of God Almighty Kripal, when those cups and trophies were removed, only after that I realized that those things were only to boost the ego and nothing else. But I still have preserved the ashes of Master Kripal Singh and also the sheet on which Master Sawan Singh had sat and also Master Kripal Singh had sat. I have preserved that. So that is why here he says that even if the master gives you a torn piece of cloth, that is much better than the valuable gifts which you get from the worldly people. ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ
ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਝੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। I got opportunity to go to England twice for running, and both the times we were given the t-shirts on which in the block letters India was printed. So when we would come back and wearing those t-shirts, whenever we would go out, then people would look at us and they would point at us saying that they had gone to England for running. So even if you don't have ego in your own self, but still when the people see you wearing those things, they will remind you that you had gone to England. So now I realize that how those things were creating the ego. Now whenever I see those valuable things given to me by beloved Master Kripal, now I remember him. Whenever I see those things, that gives me the encouragement and it always reminds me of my master. So Guru Arjan Dev ने जो बाणी लिखी है ये उन्होंने जाती तजर्बा है। सानू भी चाहिदा है कि जे सानू कोई महात्मा खुश होके भावें पाटिया कपड़ा भी दिंदा है फिर भी वो परमात्मा नूं याद दवाएगा। सानू उहदी कदर करनी चाहिदी है। The Bani which Guru Arjan Dev Ji Maharaj has written is his personal experience. So we should also, like he says, if we have been given even a torn piece of cloth by the master, whatever thing he has given to us, we should always maintain it, we should always preserve and appreciate it, because whenever we will see that thing given to us by the master, it will remind us of God Almighty. साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पात खोई साकत स्यों मुख जोरिए अध बीचों टूटे हरिजन की सेवा जो करे इत उत छूटे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जे असी साखतां नाल दोस्ती पावांगे प्यार रखांगे तो कहण लगे उन्हां दी सोबत जिहड़ी है पहलां तां इस दुनिया 'ਚ ही छुट जाएगी। जे थोड़ा बहुत 10 साल असी प्यार 20 साल रख भी लवांगे तो मौत दे वक्त वो सानू छड्ड के उठ जाएगा या असी उहनू छड्ड के चले जावांगे। आप कहण लगे जो गुरुआं दी सेवा कीती है नाम जपिया है कहण लगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਖਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that if we make the friendship with the worldly people, if we love them, first of all our friendship and the love with the worldly people will end in this world itself. Even if it does not end in this world, when we will leave the body, when we will leave the world, that friendship or that love for the worldly people will remain here, it will end over here. But the love which we do with the masters, the remembrance and the devotion which we do of the perfect masters and God Almighty, that thing will make us comfortable and happy in this world also and also in the world beyond. That is the only thing which will accompany us, that is the only thing which will go with us. In the court of the Lord, the devotion of God Almighty or the meditation of the Naam which we have done is the only thing which will bring the glory to us. हरि जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेटत साधका
ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੱਪੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ, ਸੰਗਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿਣ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj refers to God Almighty and he says to God Almighty that, O Lord, this play of the master and the disciple you yourself have created, you yourself come in the disciple, you yourself come as the master, you yourself invite the disciples and you yourself come there, you yourself spread the mats, you yourself do everything, even you yourself as the master say that may all the bandaras, may all the stores be filled, and you yourself shower grace upon everyone and you are the only one who received the grace. So this play of the master and the disciple has been created by you and you are everywhere. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that if you will go to in the company, in the sangat, and by having the darshan of the sadhu, you will also start doing the devotion of God Almighty, and you are the forgetful one, but you will also remember God Almighty and you will start doing His devotion. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। We remove some of our shortcomings and we improve our condition by listening to the words of the master, and there is no estimate of how many sins we pay off, how many karmas we pay off by having the darshan of the master. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਦਰਸ਼ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਯਾਦ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਮੇ ਸੋਈ ਕੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। Kabir Sahib says that, O Kabir, by having the darshan of the sadhu, we remember God Almighty. Whatever time we spend having the darshan of the sadhu, only that is counted in our devotion. All the other moments are useless. So here he says that whatever time we spent in the company of the master having his darshan, only those moments are counted in our devotion. All the other moments, all the other time which we have spent, whether we see the world, whether we do anything of this world, that is all wasted because that is not counted anywhere. Only that time which we have spent having the darshan of the master is counted in our devotion. कबीरा साधु दर्शते सहब आवे याद, लेखे में सोई कड़ी बाकी दे दिन बाद। O Kabir, by having the darshan of the sadhu, one remembers God Almighty. Only that moment which is spent in having the darshan of the master is counted. All other moments are useless. संत की गैल न छोड़िए, मार्ग लग्या जाए, पेखत ही पनीत होए, भेड़त जपिया नाव। Do not give up the company of the saint. Always follow the path of the saints. As soon as you see the master, you become the holy one, and by meeting with him, you do the meditation of Naam. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। So just like Guru Arjan Dev Ji Maharaj has lovingly explained to us about the seva, about the meditation, about being with the master, we should take advantage whenever we get the opportunity to attend the program. Whatever seva we get, we should do that seva. We should not waste our time just in sleep. नहीं कोई चक्कर यही है। सोया नहीं, पैरों चक्कर यही है।